United We Talk is a stream for political change. Hallo und herzlich willkommen zu United We Talk, dem Content-Format von United We Stream. Ich bin Melissa, ich bin Bookerin und Veranstalterin und Initiatorin des Festivals İç-İçe, Festival für neue anatolische Musik. Wir sind hier heute im YAAM. Herzlichen Dank an der Stelle, dass wir hier sein dürfen. Und genau, wir machen heute die zweite Sendung zu dem Thema Migration und Clubkultur und haben euch wieder ein schönes Programm zusammengestellt. Wir haben hier Banafsche und Raquel da, die mit uns über den Film Futur 3 sprechen. Dann haben wir wieder Logbuch Freiheit für euch zum Thema Antidiskriminierungsgesetz, also aktuell wie nie. Und noch zwei Interviews mit den Musikerinnen Rola und Eppo. Dann eine Gesprächsrunde hier vor Ort am Wasser mit drei sehr interessanten Persönlichkeiten aus der Club- und Kulturszene. Und am Ende haben wir noch ein Musikset für euch vorbereitet. Ja, ich freue mich total, dass wir erstmal mit dem Film anfangen werden. Ich würde euch aber erstmal zur Einstimmung den Trailer zeigen wollen. P-A-R-V-I-S. 120 Sozialstunden, richtig? Mhm. Das Ganze hier ist eine ehemalige Schule, wurde uns für das Wohnprojekt zur Verfügung gestellt. تازه اومده فکر کنم اصلا اینجوریه دیوونه هست Mama, passt schon. Das war das erste Mal, dass ich was mit jemandem wie dir hatte. Ja, irgendwie stehe ich gar nicht so auf Ausländer. عربی؟ نه ایرانی هستم. ما اینجا زیادیم. ازش خوشت میاد؟ نه. Es tut mir leid. فکر میکنم که خیلی چیزا هستم. چه خوب که لازم نیست تصمیم بگیری. Hast du mal über eine Schutzehe nachgedacht? کونه تو گذاشته بدبخت کثافت. احساس میکنم زندگیم دو قسمت شده. اون آدمی که میتونستم باشم و اون آدمی که امروز هستم. I see you. Ich sitze jetzt hier zusammen mit Raquel und mit Banafsche von dem Film Futur 3. Den Trailer haben wir gerade gesehen und einfach nochmal ein ganz herzliches Willkommen. Ich bin total froh, dass ihr die Zeit gefunden habt, mit mir hier zu sitzen. Wir haben jetzt gerade den Trailer gesehen und ihr seid ja von dem FilmerinnenKollektiv Jüngling, aus dem der Film Futur 3 hervorgegangen ist. Könnt ihr vielleicht was zu dem Kollektiv einmal sagen und wer ihr seid, was eure Rolle darin ist? Genau, also Jünglinge ist ein Kollektiv, was es so schon seit 4 Jahren gibt, oder ein bisschen länger. Und Faras Shariat und Claudina Lorenz haben das gegründet. Wir haben alle in Hildesheim Kulturwissenschaften eigentlich studiert und haben angefangen, Musikvideos zu machen und aber auch dokumentarische Filme, die alle, glaube ich, so eine relativ klare inhaltliche Agenda hatten. Also uns war es mega wichtig, dass wir so explizit
queer, antirassistisch und genau so irgendwie unsere Perspektiven einbringen können, weil das bei uns an der Uni tatsächlich auch nicht so ausgeprägt ist. Und dann haben wir vor 4 Jahren angefangen, Foto 3 zu produzieren und haben eigentlich schon relativ schnell, sind wir auf Banafsche getroffen, jetzt erstmal, weil wir sie casten wollten für die Hauptrolle. Aber dann ist über diese 4 Jahre, glaube ich, mehr entstanden. Also einerseits irgendwie ja, so dramaturgische Beratung innerhalb von der Stoffentwicklung. Also Banafsche ist wirklich dazugekommen, als wir, glaube ich, ein paar Seiten erst hatten. Und dann eben auch Teil ja, unseres Kollektivs dadurch wurde, glaube ich, durch den langen Prozess, den wir so gemeinsam gegangen sind. Ja. Aber sag du auch gerne meine Ja, also Rolle. ja, ich bin eigentlich wie so klassisch als Schauspielerin dazugekommen und dadurch, dass wir uns aber auch quasi über die Inhalte gut verständigen können und wir auch, also dass sozusagen die Produktionsbedingungen, der Rahmen, wie man arbeitet in der Filmbranche uns wichtig ist, arbeiten wir jetzt auch zukünftig weiter miteinander. Nicht immer in der gleichen Funktion, aber wir wollen auf jeden Fall so diese Basis von Leuten mit anderen Leuten dazu weiterarbeiten und gemeinsam arbeiten. Ja, ich glaube, uns ist auch so dieser interdisziplinäre Ansatz mega wichtig. Also dass es eben nicht so ist, dass wir jetzt immer nur mit Banafsche als Schauspielerin oder so zusammenarbeiten, weil so auch nicht die Arbeit an Foto 3 war. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass es so eine klassische Aufteilung, also schon dann beim Dreh, aber davor auf jeden Fall nicht so klar voneinander abgetrennt. Und genau, ich glaube, es gibt jetzt auf jeden Fall auch zukünftig Projekte, an denen Banafsche irgendwie als Autorin oder Dramaturgin arbeitet. Cool. Ja, der Film, der ist ja dann angelaufen, wurde noch auf der Berlinale gezeigt, als es noch möglich war. Danach wurden ja die Filmfestivals erstmal alle auf Eis gelegt. Ihr habt ja tatsächlich auch schon Preise gewonnen, erste. Wahrscheinlich kommen da noch ein paar dazu. Ja, wie war das für euch, dann irgendwie in diese Zwangspause zu schlittern mit diesem fertigen Film und diesem coolen Anfang? Ja, es ist auf jeden Fall ziemlich frustrierend auf eine Art, weil wir haben den Film 2018 gedreht. Ich wurde 2016 für die Rolle gecastet, also jetzt 2020. Ja, und wir haben halt irgendwie, ja, wir sind auf der Berlinale angelaufen. Wir wären eigentlich am 28. Mai ins Kino gekommen und das ist jetzt verschoben und es ist einfach schade, weil ich glaube, es ist unheimlich wichtig, dass es einen Film gibt aus dieser Perspektive, aus dem wir den erzählen, mit uns als Team auch dahinter. Und dadurch, dass er nicht ins Kino kommt, hat man immer noch das Gefühl, es ist alles nur Tatort in Deutschland oder was halt so produziert wird. Mhm. Ja. Und ich glaube auch, wenn man so lange sich inhaltlich mit den Fragen auseinandergesetzt hat, mit denen wir uns so auseinandergesetzt haben, dann will man auch irgendwann die Diskussion mit anderen Leuten führen. Also ich glaube, ich bin halt so ein bisschen tired, die immer nur innerhalb von meiner eigenen Community irgendwie zu besprechen, wo ich genau weiß, dass wir irgendwie on the same page sind, sondern ich glaube, für uns alles ist so ein krasses Anliegen, dass jetzt auch weiße Menschen anfangen, irgendwie diesen Film zu sehen und sich so nicht dieselben, aber so andere Fragen auch daraus stellen. Und genau, ich glaube, wir sind so voll ready, irgendwie in diese Diskussion zu gehen und in diese Gespräche zu gehen. Ich bin einfach bloß krass gespannt, was passiert, wenn wir den Film hoffentlich Ende des Jahres, wenn alles klappt, in die Kinos bringen können. Und ob man die Festivaltour so nachholen kann, weiß ich irgendwie noch nicht so richtig, weil genau, so diese ganzen Festivals finden ja auch nächstes Jahr dann statt und ob das dann dieselben sein können und so weiter. Mehr Filmen dann wahrscheinlich. Naja, es ist ja auch die Frage, weil es ja auch gerade nicht produziert wird. Ne? Also es ist ja jetzt nicht so, als ob jetzt Filme gemacht werden, die dann auch auf den Festivals laufen werden. Deswegen, also das ist ja total in der Schwebe irgendwie. Also viele Festivals sind verschoben, viele sind aber auch einfach abgesagt, manche sind online. Aber das ist ja nicht das gleiche Erlebnis. Also, absolut. Ja. Selbe Frage stellen wir uns auch die ganze Zeit bei den Musikfestivals. Das ist echt, keine Ahnung, was passiert. Aber ich habe mich gefragt, für was Futur 3 auch noch steht. Also gibt es da, wie seid ihr auf den Titel gekommen? Was steckt dahinter? Also genau, Futur 3 ist so das Endprodukt von ganz vielen unterschiedlichen Titeln. Also am Anfang hieß der Film mal Wir, dann hieß er No Hard Feelings und dann irgendwann Wir sind die Zukunft und am Ende Futur 3. Und ich glaube, es ging darum, also es gibt ja sozusagen Futur 2 und Futur 3 ist so diese unmögliche Zukunft. Und ich glaube, in dem Film geht es krass viel um Hoffnung und
darum, sich eigene Räume zu bauen, die sich erstmal wie eine Utopie oder so anfühlen können, aber in dem Verständnis, dass diese Utopie oder die Realität, die man gerade versucht irgendwie zu bauen, noch nicht die Gegenwart ist. Und geht, glaube ich, auch krass viel um so Sehnsuchtsorte oder die Möglichkeiten, was sozusagen alles aus einem werden könnte oder alle Möglichkeiten, die leben. Und ich glaube, gerade so Menschen sozusagen aus Einwandererfamilien oder Menschen, die selber Migrationserfahrungen haben, genau, in der Zukunft sehen können. Und so gibt es ja auch so eine kleine Potentialitätenmontage im Film dazu. Ja. Ja, und es geht auch um 3 Generationen einfach. Also erste, zweite und dritte Generation. Cool. Wir haben jetzt noch eine Szene, die wir auch exklusiv zeigen dürfen. Ich würde sagen, wir schauen die uns erstmal an und reden dann vielleicht noch mal kurz drüber. Welche Szene haben wir gerade gesehen? Ich meine, das ist eine der ersten im Film gewesen. Wollt ihr die vielleicht einmal kurz einordnen für unsere ZuschauerInnen? Ja, voll gerne. Also Benjamin, der die Rolle von Pavis spielt, ist da auf einer Party, einer queeren Party und feiert ausgelassen und küsst da mit jemandem. Vielleicht willst du von da übernehmen. Genau, und dann stellt dieser sozusagen weiße Typ ihm so die Frage, woher er kommt, und die Frage bleibt dann erstmal unbeantwortet, beziehungsweise man wechselt in das nächste Bild. Und ich glaube, womit wir uns ein bisschen auseinandergesetzt haben oder was uns beschäftigt hat, war, dass es ja so super viele prominente Räume gibt, die sich so als queer Partys labeln, aber dann hauptsächlich irgendwie weiße Gay-Dudes ohne rumtanzen oder so. Und man trotzdem, glaube ich, als so queere Person, die nicht weiß ist, dort gearbeitet wird oder entweder eine Fetischisierung erfährt oder aber auch genau das Gegenteil davon. Und ich glaube, wir wollten zeigen, dass es nicht, also dass es so eine krasse Behauptung ist, dass diese Räume so safer Spaces wären, weil es für mega viele Leute nicht so ist. Und ich glaube gerade, oder ich kann es bloß so aus meinem Aufwachsen sagen, dass genau, Berlin, glaube ich, eigentlich ein Ort ist, der schon so spezifischere Orte oder so Clubs hat, die sich irgendwie als queer labeln, aber ich habe das Gefühl, erst in den letzten Jahren, also in den letzten 4 Jahren oder so, habe ich so einen Zugang auf jeden Fall zu Orten gefunden, wo ich das Gefühl habe, dass nicht alle Leute irgendwie weiß sind und man sich trotzdem nicht so richtig zugehörig fühlt. Aber ja, ich weiß nicht, wie es bei dir war oder was du so... Ja, ich glaube, ich habe auch einfach so die Erfahrung gemacht, dass ich in so früher, vor allen Dingen viel mehr in so queeren Räumen das Gefühl hatte, dadurch, dass sozusagen meine Gender-Performance nicht sozusagen so die White Dyke ist, wird es halt auch überhaupt nicht als queer gelesen oder so. Und dass es halt so einen weißen Code gibt, wie sich Queers zu verhalten haben und wie die auszusehen haben. Und ja,
Das ändert sich auch, aber weiß man auch nicht, weil alle Clubs sind zu. Und man muss halt auch zusätzlich sagen, dass Pavis ja so ein bisschen auf einem Dorf oder einer Kleinstadt halt groß wird. Und man weiß in Hildesheim, genau. Und man weiß nicht so richtig, wo diese Party verortet ist, aber wahrscheinlich in Hannover oder irgendwie in einer anliegenderen Großstadt. Und es sieht auch erstmal so aus, als würde er irgendwie so alleine dahin gehen. Und ich finde, das ist auch voll der interessante Prozess. Also, weil bei mir war es auch so, als ich irgendwie angefangen habe auszugehen, bin ich auch häufig mal alleine an Orte gegangen, an die ich jetzt so mit meinen Schulfreundinnen oder so vielleicht nicht unbedingt gegangen wäre. Und ich kann mir vorstellen, dass es bei ihm auch ein bisschen so ein Move ist, weil wir ihn ja eigentlich im Film nicht so wirklich mit Freundinnen jetzt aus seiner Schule oder so sehen. Also es gibt irgendwie einmal einen Auftritt von so einem alten Love Interest, aber der Film konzentriert sich so krass auf diese neue Begegnung mit Banafsche, der Figur, und Amon, ihrem Bruder. Ja, und später gibt es ja dann noch eine Szene, wo man den Protagonisten verkleidet als Sailor Moon sieht. Das wird dann wiederum eher in Hildesheim vor Ort ein Dorffest. Nenn es Dorffest. Es ist einfach so. Genau, was passiert da? Vielleicht auch im Kontrast zu dem vermeintlichen safer Space oder der queeren Party. Was er da macht? Was er erlebt. Ach so, ja, er ist auf jeden Fall sehr betrunken und es ist halt einfach so eine Partyszene. Aber es ist jetzt auch nicht irgendwie so super divers oder ein krass inklusiver Space oder so. Also es ist jetzt nicht so ein Empowerment-Raum für ihn oder so. Ja, ich glaube, also bei uns war es so, als wir in Hildesheim studiert haben, gibt es halt krass viele so Dorfdisco-mäßige Partys und dann geht man halt mit seinen zwei Leuten dahin, die halt irgendwie cool sind und macht so sein eigenes Ding und scheißt halt so ein bisschen auf die anderen Leute. Und ich glaube, so in dem Modus ist er da auch und er trifft dort eben auf die Geschwister. Und eigentlich ist danach so der größte Bonding-Moment, weil er auch seinen ersten Kuss hat mit seinem Nicht so viel vom Film verraten, Mann. Stimmt, ja. Ich glaube, nicht so viel Spoiler. Okay. Ja, die küssen nicht. Die küssen nicht, genau. Sie interessieren sich eigentlich gar nicht voneinander. Sie lächeln sich freundlich an. Welche Projekte kann man denn sonst noch von Jünglinge erwarten? Habt ihr noch irgendwie was in der Planung? Könnt ihr schon was verraten? Wieder spoilern? Ich glaube, wir dürfen tatsächlich, also ich würde jetzt nichts verraten. Willst du was verraten? Wäre auch voll Also ich glaube, genau, bei uns ist es auf jeden Fall gerade so, dass wir seit Anfang des Jahres irgendwie versucht haben, uns so eine Slate aufzubauen oder viele Stoffe zu entwickeln und auch nicht mehr nur sozusagen genau so unsere eigenen Stoffe, die an die eigene Biografie oder so anknüpfen, sondern gerade voll interessiert sind, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten, weil in unserem Kollektiv ja auch nicht so alle Perspektiven irgendwie vertreten sind und wir, glaube ich, krasses Interesse daran haben, uns mit Leuten zu verknüpfen, zu vernetzen und auf unterschiedliche Arten irgendwie zusammenzukommen. Und da gibt es so ein paar Sachen, die wir gerade anlegen, aber ich glaube noch nichts, was wir sagen dürfen. Ja. Voll okay. Ja, aber nochmal herzlichen Dank, dass ihr da wart und ja, wir freuen uns alle darauf, wenn wir endlich den Film auch im Kino sehen können. Danke für die Einladung. Danke. Diskriminierung ist an Clubtüren genauso wie überall in der Gesellschaft gegeben. In Berlin soll deshalb ein neues Antidiskriminierungsgesetz auf den Weg gebracht werden. Morgen, am 4. Juni, soll im Senat darüber entschieden werden. Dass wir so ein Gesetz brauchen, zeigt nicht nur die Reaktion von der Polizei und von dem Innenministerium. Bayern droht sogar damit, dass sie keine Polizisten mehr nach Berlin schicken wollen für Großveranstaltungen oder Ähnliches. Ja, und Linus und Lea von Netzpolitik.org, die besprechen dieses neue Antidiskriminierungsgesetz aus juristischer Perspektive in ihrem wöchentlichen Format Logbuch Freiheit. Logbuch Freiheit mit der Folge 7 aufgezeichnet am 29.05.2020, veröffentlicht am 3.06.2020, einen Tag bevor in Berlin über ein neues Antidiskriminierungsgesetz abgestimmt wird, und zwar ein Landes-Antidiskriminierungsgesetz. Dieses Gesetz wird von der Polizeigewerkschaft kritisiert, die sich fragen muss, ob man Polizei aus anderen Bundesländern dann überhaupt noch zu Einsätzen nach Berlin schicken kann. Und Horst Seehofer nennt es im Grunde einen Wahnsinn. Das klingt erstmal sehr gut
Und deswegen sprechen wir auch über dieses Gesetz heute mit Lea Beckmann von der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Und wie immer fangen wir mit den grundsätzlichen Fragen an. Lea, was ist denn überhaupt Diskriminierung? Ja, Diskriminierung kann man erstmal eigentlich beschreiben als eine Benachteiligung ohne einen Sachgrund. Aber wirklich interessant wird's, wenn die Diskriminierung an bestimmte Merkmale anknüpft. Und die ist dann auch an besonders hohe Voraussetzungen geknüpft rechtlich. Und zwar sind die Merkmale unter anderem jedenfalls eben Rasse, Geschlecht, soziale Herkunft, Sprache, Behinderung, politische Anschauung, genau. Sexuelle Identität. Du kennst dich da besser aus als ich. Nee, ich wollte nur dir kurz helfen. Also alles, was, genau. Und Sachgrund heißt ja in dem Zusammenhang, hat mit dem eigentlichen Thema nichts zu tun. Genau, es gibt also den allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatz, der heißt einfach nur, Unterschiedliches muss unterschiedlich behandelt werden, Gleiches muss gleich behandelt werden. Das heißt, man braucht immer einen Sachgrund, wenn man differenziert. Aber wenn man an diese besonderen Merkmale, die wir gerade genannt haben, anknüpft, dann muss es wirklich dann bedarf es höherer Voraussetzungen, also zwingender Gründe oder wirklich, braucht man viel höhere Voraussetzungen, um dann unterscheiden zu dürfen, weil das eben die Kriterien sind, nach denen Macht in unserer Gesellschaft sich verteilt. Also wir wissen genau, wenn jemand mit einer Behinderung benachteiligt wird, dann sind das genau die Machtverhältnisse, die sich da durchsetzen und deswegen ist das an ganz hohe Voraussetzungen geknüpft, penalisiert. Ich würde noch einen Aspekt hinzusetzen, den ich persönlich so gefährlich finde und das ist, dass sich natürlich durch Ungleichheiten in unserer Gesellschaft, und darauf sprichst du ja auch genau an, tatsächlich auch die Gefüge ergeben, die diese Diskriminierung ermöglichen. Beispiel, eine Universität oder eine Schule wählt nach Leistungen aus. Das ist ein sachbezogener Grund, aber der Zugang dazu ist unterschiedlichen Gruppierungen unterschiedlich möglich. Ne? Das heißt, so dass das im Prinzip ich nehme jetzt ein Beispiel Migrationshintergrund, erschwert dir den Zugang in der Schule. Klar, das ist leicht möglich, dass du da in schlechtere Leistungskategorien fällst und das ist aber dann quasi nachher ermöglicht es deine Diskriminierung unter Sachbezug. Es ist aber trotzdem ein Problem, was wir in der Gesellschaft haben und was ich denke, dieser Gleichbehandlungsgrundsatz auch im Zugänglichmachen von Möglichkeiten ist ja mindestens genauso wichtig, wie nicht zu diskriminieren. Ja, das ist aber übrigens das ist der Themenkomplex mittelbare Diskriminierung. Ganz viel Diskriminierung findet mittelbar statt. Also man muss sich angucken, wenn ich nach bestimmten erstmal neutralen Kriterien unterscheide, wen betrifft das dann? Und das nennt man mittelbare Diskriminierung. Das ist also auch eigentlich vom Diskriminierungsschutz mit abgedeckt, aber wird natürlich schwer in der Darstellung. Habe ich ein Wort gelernt. Wie kann man rechtlich gegen Diskriminierung vorgehen und warum ist das so schwierig? Ja, also das Diskriminierungsverbot ist verankert einmal natürlich schon im Grundgesetz und gilt damit, aber bindet dann in erster Linie die öffentliche Hand, also den Staat und nur in bestimmten auslegungsbedürftigen Rechtsbegriffen spielt das auch ins Privatrecht rein, aber eben ist da deutlich schwächer und deswegen gibt es seit 2006 das allgemeine Gleichstellungsgesetz, AGG. Also es gibt auch andere Gesetze, die das auch ausnormieren, aber das ist so das Wichtigste wirklich im Kampf gegen Diskriminierung. 2006 eingeführt, damals gegen riesige Proteste, das würde alles kaputt machen, irgendwie, was wir an Privatwirtschaft haben, so in etwa riesige Klageflut erwartet. Das hat sich leider so nicht gezeigt und es gibt mit der Durchsetzung des allgemeinen Gleichstellungsgesetzes also diverse Probleme. Und zwar wollten wir das mal an so einem Fallbeispiel vorstellen, was heute auch ganz gut hier in die Sendung bei United We Talk passen. Und zwar geht es so um Diskriminierung an der Türpolitik in Berlin. Und zwar ist Berlin ja sehr stolz auf die Berliner Clubkultur, die immer so gilt als Paradies auch der sozialen Freiheiten und Gleichheiten. Und schrägen Vögel. Und viele mehr. Und die Türpolitik in der Tür soll natürlich eigentlich in erster Linie auch so ein Safe Space schaffen und also gerade die Leute draußen vorhalten, die möglicherweise stören könnten, auch in diesem liberalen in dieser Partywelt. Aber de facto diskriminieren die dort an der Tür natürlich stark. Und da gibt es etliche Testing-Verfahren, die das mal ausgetestet haben, wo dann einfach Leute hinlaufen, gleich gekleidet, 5-mal weiß, 5-mal türkisch-arabisch aussehen zum Beispiel, Männer insbesondere. Und dann sieht man ganz klar, dass da Diskriminierung an der Tür stattfindet. Da gab es viele Klagen auch gegen, tatsächlich mal strategische. Das ist ein Feld, glaube ich, wo es somit die meisten Klagen gegeben hat von Verbänden im Hintergrund.
Und da stellen sich aber bestimmte Herausforderungen eben bei der Durchsetzung vom Diskriminierungsschutz, die man an dem Beispiel halt mal so ein bisschen zeigen kann. Denn derjenige, der also gegen den Club klagt, muss dann darstellen, dass er wegen des penalisierten Merkmals nicht genommen wurde, also wegen Rasse. Und natürlich. Und das ist aber ein Einzelfall. Und in dem Einzelfall ist das immer wahrscheinlich kaum nachzuweisen, Yes. ne? Weil der Türsteher sagen kann, nee, war gerade voll, war gerade zu heiß, dann die Schuhe waren keine Lederschuhe oder sonst was. Genau, ne? die Türsteher sagen im Normalfall nicht, das ist jetzt, weil du aussiehst wie ein Araber. Aber das spielt bewusst oder unbewusst eben mit rein. Und ich glaube, dann vor den Gerichten hat man eben diverse Probleme bei der Durchsetzung. Die haben also ganz unterschiedliche Gründe, aber die sind zum Teil einfach auch in einem Gesetz verankert. Ne? Also man hat sehr kurze Fristen bei der Durchsetzung von Ansprüchen. Wenn man also nicht bereits sich auskennt mit AGG und so weiter, dann verpasst man das auch alles. Dann gibt's Prozesskosten, die also ein gewisses Risiko darstellen. Es gibt Schwierigkeiten in der Beweislast, haben wir gerade schon dargestellt. Dann muss man auch sagen, ein Riesenproblem im Diskriminierungsrecht ist, dass die deutsche Richterschaft einfach von Diskriminierung keine Ahnung hat. Die erkennt das nicht. Das sind halt größtenteils JuristInnen, die sind oft weiß, privilegiert, nicht diskriminiert und die sagen dann, die erkennen das einfach nicht. Ne? Also die denken, Rassismus ist nur Neonazis, sondern die erkennen nicht, dass Rassismus auch unbewusste Kriterien sein kann, wo also ein Türsteher denkt, ja okay, der sieht aus wie ein Araber, der ist bestimmt homophob, aber das ist ein rassistisches Vorurteil und das zu erkennen, das scheitert leider vor Gerichten eben auch manchmal. Und damit haben wir schon ein bisschen dargestellt, was es irgendwie auch an Problemen gibt in der Durchsetzung von AGG-Ansprüchen. Im Ergebnis heißt das, also das AGG, Entschuldigung, das habe ich vielleicht nicht klar genug dargestellt, hat halt diesen, also Artikel 3 Diskriminierungsschutz vom Staat auf die Privatwirtschaft verlagert und vor allem Arbeitsrecht und Zugang zu Waren und Dienstleistungen. Und das spielt vor allem in der Praxis im Arbeitsrecht inzwischen eine Rolle mit der Diskriminierung. Also diese gerade so Clubfälle oder sonstige Dienstleistungen, also wenn ich irgendwo Schuhe kaufe oder ein Restaurant besuche oder ähnliches, spielt in der Rechtsdurchsetzung quasi keine Rolle. De facto werden also Verfahren mit guten Erfolgsaussichten immer durch Vergleiche abgewürgt. Deswegen gibt es sehr wenig gute Präzedenzurteile. Und ja, das sind so die Hauptprobleme. Und genau, man kann halt sehen, wer benutzt eigentlich das AGG. Und da sieht man, dass Alter, Geschlecht und Behinderung schon häufiger vor Gericht landen, aber zum Beispiel Diskriminierung wegen Rasse fast gar nicht. Und da kann man dann plausible Überlegungen sich machen, also dass es da, woran es da scheitert, aber vermutlich auch daran, dass die betroffenen Personen es nicht wagen, damit vor Gericht zu gehen und damit auch, also sie keinen Erfolg sich damit versprechen. Das heißt, wir haben ein Gesetz, wir haben Rechte, wir haben Möglichkeiten, uns zu wehren, aber die finden selten die Anwendung, die man sich wünschen würde. Und deswegen hast du auch gerade gesagt, es kam eben leider nicht zu einer Klagewelle, weil die Klagewelle hätte ja gezeigt, dieses Gesetz findet Anwendung, zeigt seine Wirkung. Eine andere Interpretation, und das ist wahrscheinlich die viele auch haben, ist, naja, wenn das Gesetz nicht zur Anwendung kommt, dann ist ja wahrscheinlich auch alles in Ordnung. Ne? Ja. Wobei, da wissen wir, glaube ich, da gibt es inzwischen auch genug Studien, die zeigen, dass das stimmt. Ja, das steht, glaube ich, nicht wirklich zur Frage. Was bringt jetzt das neue Landesantidiskriminierungsgesetz für Berlin? Ja, grandioser Gesetzesentwurf. Wir warten seit Ewigkeiten da drauf. Das hat unter anderem, wendet das jetzt quasi das AGG auch auf die öffentliche Hand an, sage ich mal. Also es bindet auch die öffentliche Hand an Diskriminierung. Die ist ja durch Artikel 3 bereits dran gebunden, aber was das Landesantidiskriminierungsgesetz bieten könnte, sind Verbandsklagemöglichkeiten. Also das ist nicht mehr der einzelnen Person obliegt, sich diesen Stress anzutun, sondern auch Verbände, wie zum Beispiel wir, das mal durchklagen könnten. Dann bringt es die Möglichkeit, auf Schadensersatz für betroffene Personen zu klagen oder eben über Prozessstandschaften ihren Anspruch abzutreten an Verbände, dass die das einklagen oder dass Verbände eine strukturelle Diskriminierung einklagen, wo es nicht mehr um die individuelle Betroffenheit von Rechten geht. Das erweitert also die Durchsetzung in ganz vielen Konstellationen. Dann soll eine Ombudsstelle geschaffen werden, die also auch schlichten kann. Und schließlich ein großer Streitpunkt eben auch so ein bisschen, es gibt eine gewisse Beweiserleichterung. Man muss wissen, oder auch im Zivilrecht, wenn man eine Schadensersatzforderung durchklagt, dann muss die Person, die den Schadensersatz geltend macht, erstmal die Grundlage darlegen für ihren Anspruch. Aber da gibt's also auch Ausnahmen, muss man bis zum gewissen Punkt also plausibilisieren und wenn dann die Gegenseite, also wenn es dann in die Sphäre der Gegenseite fällt, bestimmte Dinge, die ich gar nicht beweisen kann, also in einem Unternehmen oder so,
dann muss das Unternehmen quasi Beweislastumkehr, wenn ich diese Schwelle erreicht habe, wiederum dann widerlegen, dass das so war. Und so soll das auch im Landesantidiskriminierungsgesetz laufen, dass also der Einzelne muss Tatsachen vorlegen, die es überwiegend wahrscheinlich erscheinen lassen, dass diskriminiert wurde. Und dann muss eben das Land Berlin darlegen, dass dem nicht so war. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt. Das klingt doch sehr sinnvoll alles. Was ist das Problem? Oder gibt es da irgendeine Kritik? Ja, es gibt massive Kritik, und zwar von den üblichen Verdächtigen, insbesondere die Polizeigewerkschaften, wo man wirklich auch so ein bisschen sieht, also das ist Kritik, die meines Erachtens ganz klar von rechts kommt und die vor allem echt so Fake News ähnlich ist. Also die kritisieren einmal Schwächung der Polizei in der Arbeit, insbesondere gegen Clankriminalität. Soll heißen, wenn wir nicht diskriminieren, können wir nicht weiterarbeiten. Diskriminierung ist, wie wir arbeiten. Finde ich ein krasses Selbstverständnis für eine Polizei. Ja, vor allem die Clans werden ja nicht wegen ihrer Herkunft verfolgt, sondern wegen ihrer Kriminalität. Das großes Fragezeichen, ne? Aber Clankriminalität als Konzept ist ultra rassistisch. So, erstens also Schwächung der Arbeit, Entschuldigung, wenn ihr da bisher diskriminiert, ja, dann müsst ihr das halt jetzt lassen, weil das ist immer schon rechtswidrig gewesen. Zweitens sagen sie, es gibt jetzt diese Beweislastumkehr, da sagt Seehofer, das sei jetzt eine Schuldvermutung, die in unserer Rechtsordnung so neu wäre. Das ist einfach nicht richtig und Quatsch. Das habe ich gerade dargestellt. Das gibt es in ganz vielen anderen Bereichen. Das ist nur sinnvoll, weil sonst, wie soll die einzelne Person Dinge beweisen, die nicht in ihrer eigenen Sphäre liegt? Das ist einfach wirklich kontrafaktisch. Dann die dritte große Angst ist, dass PolizistInnen Angst haben, dass sie jetzt die ganze Zeit irgendwie verklagt werden. Gewerkschaften anderer Länder oder der Bundesgewerkschaften angekündigt, die könnten Polizei nicht mehr zu Großeinsätzen nach Berlin fahren, weil dann könnten die ja verklagt werden. Da muss man sagen, dass auch in dem Gesetz ganz klar vorgesehen ist, dass die individuellen PolizistInnen nicht haften. Und also wenn andere Polizei in Berlin in Großeinsätzen eingesetzt wird, dann ist das Verantwortung des Landes Berlin und dann klagt man auch nur gegen das Land Berlin. Das kann Niedersachsen oder sonst wo egal sein. Wenn die niedersächsischen Polizisten bei einem Großeinsatz in Berlin diskriminieren, dann muss Berlin dafür zahlen. Das ist also alles echt, also diese Kritik ist echt an den Haaren herbeigezogen. Ich kann das nicht verstehen. Also ein neues Antidiskriminierungsgesetz, das von denen kritisiert wird, die gerne diskriminieren. Wir sagen, sieht nach einem ordentlichen Gesetz aus, wollen wir ganz gerne haben. Ja. Wir danken euch für eure Aufmerksamkeit. Logbuch Freiheit könnt ihr auf YouTube finden, abonnieren, Logbuch Netzpolitik auch und die Gesellschaft für Freiheitsrechte findet ihr auch online. Unsere Zeit ist leider vorbei. Ciao. Weiter geht's mit 2 Interviews, die im Rahmen von United We Stream entstanden sind. Am 21. April waren wir im Read bei der Songversations. Maureen führt hier 2 Interviews mit Ebbo und Rola. Ihr seht sie später auch hier in der Gesprächsrunde. Und sie interviewt die 2 MusikerInnen zum Thema ehrenamtliches Engagement, ihre Zugänge zu Musik und queer-feministische Räume. Welcome to Songversations, the quarantine edition. None of us saw this coming. What most people don't know is that Ebo was meant to be one of our guests end of March, but things changed up real quick thanks to Rona. But we found another way, so welcome. Welcome, Ebo. Hi. Yeah, Hi. how are you doing? Okay, yeah. Living my super privileged Corona quarantine life. Okay. Yeah. How are you handling all the changes? What's it been like for you? Sometimes it's crazy because I also have like a lot of anxiety. Yeah. And I really need to do self-care in sense of like meditating, etc. So I'm also distancing myself like from the news. Yeah. But at the same time, I'm trying to keep track of what's going on. Like, where can I help? Do people need money? Do people need other kind of resources? Yeah. So, like, where can I do something? Yeah. Are there like any online demonstrations? Right. I'm trying to find the line between those, like getting away from news and all these like, especially these news which are giving you more anxiety and more fear. But at the same time, not just closing my eyes and be like, yeah, this is super nice. I'm chilling here and I have everything I need, because there are so many people left behind, and we all live like here in Germany, especially like super privileged quarantine life and time. Right. Yeah. Yeah. I think it's amazing that you're tackling it like that. What I would like to know is how
Because with Corona, it's been a lot of the news being dominated by it. How are you going about finding the news that matters, the news that we need to be aware of, while keeping the balance of staying away from just being consumed by it? I think the easiest way for me is to follow the right people on Instagram. I know it sounds like I'm not digging into it too deep, but this really helps me because there are like a lot of organizations which are collecting information and also spreading it that way. And that's how I find out, like, okay, there is this online demonstration. Okay, there they try to found money for somebody, etc., etc. Instagram helps me a lot with that. Yeah. You have any channels that you want to drop? Yeah, for Instagram example, handles? like Seebrücke, it's like one of the important sites on Instagram that I follow. And then, of course, like Habibi Tools, which is Hengame, Yagubi Farah. Also, like Kashmiri, who will play today. Yeah. There are so many, like, not all of them come in my mind right now, but like there are so many pages you can follow. But it's also important to have Instagram pages like, I don't know, Club Quarantine. Right. Who are throwing queer online parties, because that's also important to feel like, okay, we are connected somehow and we can spend together time online. I'm also making with my label. Alvoze. Yeah. We are also doing like weekly schedules where we are planning with different people, different programs. And yeah, that's what keeps me sane. Right. And now would be a great time to let you guys know that if you do decide to contribute tonight via United We Stream, there's a percentage of everything coming in that is going to Seenotrettung, Hilfsfonds Seenotrettung. So if you should feel inclined, there's also that happening tonight. But you're here because you make music. Yeah. And we think you're dope. Thank you. And we think you're like super unapologetic, Evo. I'm wondering, where does this come from? You know, how do you get to a place where you know you're making music and you are so sure and you have so much conviction about what you're speaking about? Where does that come from? I think it comes from a place of being not welcomed anywhere. Like there's no place in this world. Like for me, I'm like a Alevi Kurdish woman who's queer. Like there is no safe space in this world for me. Like it's not like for example, like people from Turkey who live in a diaspora here, they can go to Turkey on their holidays or whatever and they can feel safe there because, you know, they belong there. It's like Turkish and the government is on their side and whatever, you know. Right, yeah. But for me, there's like no place I can go to where there are my people and we take care of each other. And even between Kurdish people, it's like, because I'm Alevi, it's also like a separation in religion, etc., etc. So I think coming from a point where you are never safe anywhere, you need to be like that. You need to be like super, what did you say, like unapologetic? Yeah, totally. Where you're not apologizing for your stance. You're so sure about an opinion. When I listen to you, you're just so sure about what you sing about, whether it's love or your political stance, whatever it is you sing or make music about, you're just so sure about it, and you're not going to apologize for anyone or anything, you know? Yeah. It's just another level of being aware that you need to take space and that you belong. And I think that's what sets you apart. And why you're for us one of our dream guests at Songversations. Yeah, so even though Corona came and did us like that, we still had to make it happen. Yeah, I'm so happy that we did. Yeah. But yeah, you're totally right. But I think it's also like a transformation. It's not like I started like that. Yeah. Because of course I'm socialized in a specific way of like creating comfort for the I don't know, for white people who live in Germany. Like always like being seen as a, like we say here, Kanake, and always have to be like, like trying to give comfort to people. Never let somebody
who's white especially feel like you're invading their space or something like that because you're just a guest here. Yeah. And that was the way that I was socialized, and I had to transform, and I had to work on myself and on my messages to come to a point where I'm just saying what I want to say without giving anyone comfort. Right. Powerful. Even I watched a video of yours where and I found this so funny, but so empowering at the same time, where you were explaining that your parents came here and saw themselves as, we call them Gastarbeiter. Yeah. I don't know what the English term is, but we'll find out and we'll put it in there. But you're understanding that you're the next generation, and that's not what you represent anymore. Mm-hmm. For you, you belong here. Mm-hmm. You're part of this society. Talk about that moment, or maybe perhaps it was a process. Maybe you could tell us more about that. When does that begin to become clear to you? When you understand, yes, this is my parents. Mm-hmm. They understand that this is the role they played. This is how they function, but I'm a part of the next generation, and I'm not going to carry that on because I belong here. Mm-hmm. That took me like 25, 26, 27 years. Wow. Like really, because sometimes you understand certain things, but you really need to figure out what it is and to articulate these feelings or these thoughts. And it really took me a lot of time, but what really hit me was, there's this book called Eure Heimat ist unser Albtraum. Good one. Yeah, a really good one. It's in it. Some of the texts which are in it are now translated into English, which is also super nice if someone wants to read it. But there's this text from Fatma Aydemir where she describes how her father kept working even when he didn't need to work anymore because he was never used to something different, you know, and how our parents are giving us this, this feeling of existenzangst. What is it? Like fear of how they'll make fear. A living. Yeah, how to make a living. Yeah. And even though we graduate from university and we have way better standards like our parents did, like way better possibilities and privileges, right? It's still like we feel the urge to be productive, to produce, and to be hardworking, so to earn how to be here, like. Yeah. It's not so selbstverständlich that you deserve it, that it goes without saying that you should have it. Yeah, I understand this. Totally. And Fatma wrote about it, and I felt like, okay, this text really explains how I'm feeling and why I'm working like that. Krass, yeah. Yeah. Great. I wonder, are you asked a lot what comes first? Politics or the music? Or in what order or in what form does your expression come into play? It's different. It's always different. Like for me, it's also important to see myself. Of course, I'm doing activist work. Yeah. But in the first place, I'm a musician. Yeah. So when I make music, I'm not sitting down and telling myself, okay, now you need to write like a feminist song. Okay, now you should write about this issue. Just comes. Yeah, it just comes because, of course, these are issues which I have to deal with. Yeah. But at the end of the day, I'm trying to make a song which works, like people, so that people can listen to it and have a good time, or like share the same feelings or get into it. It's music. Like there are so many, levels, so many facets where I need to work on and to make it good. And it's really difficult to also break down complicated political situations. So to break these down into a song which goes like 3 minutes, like you can explain the Kurdish-Turkish conflict in 2 or 3 minutes. Maybe you can, but like not in a song way, like not when you have like a hook and this and that. Yeah. So I really need to always figure out when there are situations like that, how do I
make a song with it, or without forcing myself and without being letting the song be too much like I wanted to make a political song, which is not a bad thing, but like I said, in the first place I'm a musician, and then I'm a activist. Last but not least, I wonder if there's anything you want to say about the whole now happening. Yeah, of course. We have a lot of people that are English speaking that live in Germany that are not fully aware of the whole now situation. And we didn't start out to also be a political event, but the last time we were here was a day after the Hanau attacks. And we just realized as a team there was no way we could just go on without mentioning it. What is it that you would like for people who haven't understood the Hanau attacks, who haven't heard of it, which I can't help but be surprised, but there's people out there who still don't know that this happened. Yeah. What would you say to them? People that just keep hearing Hanau, people that it hasn't hit home for them. I think like the most important thing which needs to be known is that we in Germany have a huge problem with right-wing people, with racism. It's like huge, and politicians as well as the whole state is overlooking it, ignoring it. Right. And also, of course, this corona situation is crazy for all of us because it's a situation we've never been in. Yeah. But we shouldn't forget those people in Hanau, because it's like I think 2 months ago it happened, and people are acting like it's not important anymore, and it is important, because before that we had like NSU, and I think people who didn't hear about NSU complex, like they should look it up, and also like Hanau, where right-wing people are shooting, killing BIPOC people in Germany, like BIPOCs, and no one is seeing like a threat in that who's not BIPOC. Like the whole state is also like, there was this, how do I say that? Like when they have to make a choice if the killer, like this guy, if he was... His motive. Yeah, his motive was. Yeah. And the state said it wasn't, like the BKA said, it wasn't a right-wing action. It was because he used to help his black neighbors sometimes, and he used to do this and that. And we all know this story. We all know that when a white guy is doing that, they either gonna say he has like psychological problems, or that it has nothing to do with any right-wing organizations or whatever. This ignorance of Germany, again, like for this topic, is so huge, and it's so scary, and I feel like no one is paying really attention to it if they're not attacked by it by themselves. Yeah. And yeah, so I would really like, as much as you inform yourself about certain topics, like also Corona, this right-wing organization in Germany and also this whole structure killed so many people, and all of us are living in fear day by day. And I can't anymore. Like, and the saddest thing about it is, after Hanau, I wasn't like, it didn't shock me in a way of how could that happen, because it was so like, it was something you could expect. And the other thing was that, yeah, I know that it could happen again because nobody is taking it serious, and that's the point. Like, things like that shouldn't happen again. It's so scary, and yeah. Well, thank you for sharing that. Yeah, sure. What can we expect with your music-wise? Yes. I'm working. I'm trying to make music right now. Sometimes it goes good, sometimes not that good. And of course, everyone is saying like, "Oh, quarantine, you could stay home. You have so much time." It's not that easy. No, it's not. I'm really trying to be creative, but I'm not trying to push myself too hard, because we live in crazy times. We experience something together we never
did before. Yeah. We need to get used to certain type of situations. We keep thinking about people like in the family, blah, blah. There's so much in our head going on. And then to be like creative and to let your mind just flow and all your thoughts just flow. It's difficult, but yeah, I'm working on new stuff. I want to bring out like my first single next month. Amazing. And then I want to drop a summer, if we have a summer, I don't know. We will. We will. Yeah, we sure will. Like, I don't know what it will look like. This is true. I don't know what it's all gonna have it. Yeah. No, but I will bring out the summer EP as well. And then there's my tour starting in November, hopefully. Exciting. Inshallah, let's see. We saw you at Soundcheck and you already killed it. Oh, so thank you. much fun. So guys, prepare yourself. Yeah, I'm really Stay looking tuned forward. to the Arte live stream happening shortly after we're done with this. It's gonna be lit. It's gonna be lit. last one. I was listening to an Insta Live by Aminata Touré and Tupoka Ogete, who were heroes in the community, in the Afro-German community. And they were surprised by a question they received about somebody asked them what is the one thing they enjoy about their job, and they both realized, it was really cool to observe how they both realized during the question being asked that hardly anyone asks them that. So what is something that you really enjoy about making music, even though you go through the joys and the pains and just being confronted with how crazy some things are? What is it that you really look forward to when you're making music or when you're performing? Okay, there are like two things. The first thing is when sometimes when I find like a really nice beat, I'm getting so excited. And really it's like having a date, you know? I'm really so excited. I want everything to be perfect because this beat is so perfect. That's precious. Yeah, and then the moment where I find like the right lyrics and the right melody put on it, this is like everything. This is like really what gives me so much joy in making music, and it means so much to me. And then like having it recorded and listening to it and be like, yes, this works. And the other thing is like when I'm giving concerts, people coming afterwards and telling me like it empowered them. Then I'm also like, okay, this is also what I'm doing like music for. And it's so nice to have this community feeling at concerts, you know, and people feeling good and they're leaving home with a good feeling. And I can do that. I can create something like that. This is like, I don't know, it means a lot to me. Well, we wish you all the best. We wish you Thank more you for of these inviting moments. me. Thank you for coming. Thank you for saying yes. Sure. And see you on the flip side. See you live in actions. Hi, Rola. Hey, girl. Welcome back. Thank you. For most people who don't know, Rola was actually our last guest at Songversations, and she was so good. We had to have her back. Aww. So vibey. We had to have you back. Thank you. We'll just continue from where we left off. Yeah. So the last time you were here was the day after the Hanau attacks. Yes. And if by now you don't know about what happened in Hanau, I want to encourage you to go and look that up. And look that up. That's what we can recommend to you guys. Yes. So we're all about meeting artists, vibing with them, finding out the music, what's behind the music, having them perform. But what we realized we couldn't do was ignore what happened in Hanau, especially because you felt it really hits home in the sense of you come near Frankfurt, which is close to Hanau. We are also aware of the fact that you went to the protest after your sound check and then came back for the event. And we had to just bring it into the conversation. We had a very moving moment, a moving moment of silence as well for those who were there. Thank you for sharing it with us. And since then, you have released a track with a bunch of other German rappers. And you're singing on the hook. It is dedicated to what happened there, to just really making sure that people don't forget, encouraging authorities to get to the bottom of it, and really challenging how our perspective, like who are we and where do we go from here? Tell us more about the motivation to get involved with that particular track. So after
this sad thing happened in Hanau, I was asked by one of the rappers who really brought all the other rappers together. Yeah, Azimemo, yeah. Yes. Shout out to you. Yeah, he like contacted us all and asked me if I want to be part of it. And since I really felt that case is so moving and so sad, and things need to be changed here in Germany, especially, I was on it directly. So really wrote the part. I wrote my part very fast, like in a day, because we had to really be quick with the song, because so that people don't forget it and it's still fresh. Like, and also now with all of this Corona stress, people forget what happened in Hanau, which you can't afford to do. Yes, and so we also did like a video where everyone recorded it himself. It's a huge song. It's over 8 minutes. How many people were involved in it? 18 artists. Yes. Wow. And every artist with a special message. So it's about Hanau. It's about remembering the people who died there, but also about racism. Right. And about, getting together as a human race. Right. So it's all about those topics that are very important nowadays, and especially now in this Corona time where racists are more loud and people get hit by racism more, I think. So this song is very important right now. Yeah, thank you for being a part of that, putting your heart and soul in it. You can totally feel it. It's called Bist du wach, which translates to Are You Awake? Bist du wach. Check it out. I think there's a documentary that also accompanies the release of that song. Yes. We'll be sharing links of how to find that as well. How are you coping with all the changes that Corona has brought around? And quarantine. Quarantine. Yeah, since I work from home a lot anyways, not so much has changed. The only sad thing is that there were some concerts planned which got cancelled. So, but that's the only thing. Otherwise, everything's still the same. I still write songs from home. Right. I work from home, and I just moved to Berlin, so I'm like getting to know my new apartment and starting to feel home. Right. So it's okay being home a lot. Yeah. Yeah, I enjoy listening to podcasts, or I don't even listen to podcasts so much, but to like movies and just being at home. Just enjoying. Amazing. Not going out, even though the weather is good. Yeah. What I've been noticing a lot is that there's artists and creatives who feel that it's not the right time to express themselves as they usually do because of Corona. They feel that they're taking a lot of space when they share. As an artist, you have to be very vocal about your art. You're promoting yourself and stuff. Yeah. And I'm realizing a lot of people that I know are having trouble with expressing themselves as they would under the normal terms. What would you say to them? What would you advise them? Are there artists that don't okay. There is. I do know, because they feel that they need to adapt to this whole vibe of keeping it quiet, keeping it somber. There's just a shift in how they're vibing with, can I go out and promote a single right now? Who's going to receive it right now? Yeah. Is the focus on that or not? It's amazing to hear that you're not, I think it's powerful that you're not letting the circumstances determine whether or not you'll speak about what drives you. Because I think that, especially now, music is a very good way of expressing feelings, and also people still consume music. That's right. You're at home a lot, so it's the best time to do music and to get it out there, because people might listen. Even though I can also see that the numbers are not so good as they used to be. Yeah. I think because there's a lot of output from also non-musicians, and a lot of people
like sharing their quarantine time and going live on Instagram and having new podcasts. So there are a lot of new things that you can spend your time with, and music is one part of it. So I feel you should, if you really want to, and if you really feel like you want to release music, then still just do it, because people will still consume and listen to music. Yeah. Yeah. This is true. I believe that as well. And it was really interesting to find out that there's people who are hesitating to do this, especially when we need it right now. So guys, create, bring it out. Especially, it's the only way that artists can still survive, since we're not able to perform live. But music can still be streamed, can be bought. So it's almost the only possibility to still like survive. Yeah. So it's very important for people to support artists by listening to their music, buying the music, streaming the music. This supports a lot, since most musicians are independent and don't have like most people who have a job. If they don't work, their job might bring the money. And musicians or artists or everyone who's independent in some kind of way might need support. So Rola, whether or not Rona is here or not, you've been busy. You did a live session from your living room. Yes. That was really fun. Oh, you watched it? I checked it out, the Instagram live. Yes, check her out on Instagram. She's amazing. I really enjoyed that, so thank you for that. Thank you so much. What have you been up to? You've released a single, Yes. Kinda Homies, since the last time you were here. An additional single to the one you just told us about. Yes. What else is coming? Okay, so after we met, I brought my single Kinda Homies, which is about relationships that are not really complicated relationships. Let's call it like it is. It's about, Yeah. just making it clear. Making it clear. Yeah. Like, are we going to do this or not? Yes. Is it yes or no? Yeah. And then the song with for Hanau came. Yeah. Bist du wach? And I've been like going on Instagram live a lot, singing, and soon there will be a new song of mine next month. Exciting. So, yeah, and this song, we luckily wrote shot the video last year. Yeah. In November. So I'm happy to have this video. Because nowadays it's so hard to shoot a video because you can't really gather people together. And so that's the plan right now. Yeah, exactly. That's amazing. Can't wait. Yeah. What we're extremely excited about with this United We Stream opportunity in collaboration with Arte Concerts is the fact that we can bring German R&B from Berlin, from Germany, to the world. What most people don't know is that there's a really thriving scene here, and you're a part of it. Yeah. Been a part of it for over a decade. Yes. Tell us why it is still not visible. I think it's more visible than ever. Do you say that in English? Is it more visible than ever? Yeah. I feel like there's more. It can be more, but it's really getting better because also more girls are doing music. Yeah. And they get more attention. Yeah. And there are so many R&B artists who need more attention, but at least they are getting the spot right now, and a lot of eyes are on them. We just need to grow much more, and Germany needs to be more aware of singing R&B artists and rapping R&B artists. Yeah. How can we be a part of it? What would you advise to people out there to participate in making this a thing? I would advise to really like search for artists, because most of the time you get a presentation of the artists that are already big. Yeah. And you just consume what the top playlists give you. Right. But I think it's interesting to really dig deep and search for new artists. Like search for the ones that are a bit smaller, but that you could support them. And you might find songs that you really love, but you would never get to hear them because
they're not swimming on the top. This is true, yeah. So, and it's fun. It's fun to like you can search, for example, if you have an artist, then you can search for similar artists and similar artists and similar artists. So you get to know more people and think out of the box and find new music. That cool. might be your next favorite song. Yeah. Very cool. Yeah. Do you want to drop some that we should look out for? Who are you listening to? Who is Rola listening to? At the moment, from German artists, I've been listening to Remo a lot lately. I've been listening to Nico Nuevo, Mashanda, Nixon, Manuelsen, Cass. I've been listening to Greenie. I've been listening to who's R&B in Germany. Let me think. We're also not so many. There's not that many. Yeah. SOS from Hamburg. You know him? No. Wow, you should. I will. You should invite him to Songversations. Yeah. Do you know him? Oh. I am SOS. Okay, if Rola says we need to check him out, we need to. Yeah, you really need to check him out. Okay. He's like, he's top-notch German R&B artist. Like, he's crazy with everything he does. Wow. Yeah, he's wow. Okay, now I'm curious. Yeah. You really need to check him out. SOS. Okay. Thank you, Rola. Thank you so much for inviting me. You're the bomb diggity. Thank you for saying yes again. And thank you for putting on other artists. Anytime. That's what Rola do. Guys, that's it from us. Thank you for joining us. Stay tuned for the live stream coming up on Arte Concert. Wir machen weiter mit der Gesprächsrunde. Hier haben wir 3 verschiedene Persönlichkeiten eingeladen, die jeweils in einem anderen Kontext in der Club- und Kulturszene beschäftigt sind und ihre Perspektive einbringen. Wir haben Maureen dabei, ihr habt sie vorhin in den Interviews gesehen. Sie ist nicht nur Interviewerin oder Moderatorin, sondern auch Kuratorin und hostet die Veranstaltungsreihe Songversations. Dann haben wir Kulturil dabei. Sie ist Musikerin, aber auch Schauspielerin, war jahrelang im Musical-Kontext unterwegs, bevor sie vor 5 Jahren nach Berlin kam und ihr Herz an elektronische Musik verloren hat. Und dann gehen wir hier hoch, wo die anderen beiden sich jetzt schon angeregt unterhalten, und dann gehen wir in die Gesprächsrunde zu Migration und Clubkultur aus feministischer Perspektive. Cool. Bisschen weird hier zu sein ohne jemand, außer uns und unser Crew. Ich weiß nicht, wie es für dich ist. Ja, ist auch weird. Ich glaube, es ist für alle, aber wir müssen adaptieren. Ja. Wann warst du das letzte Mal da? Weißt Im YAAM? Mhm. Was war war Anfang dieses Jahr, glaube ich. War in der Veranstaltung, das war von Jamila und die Other Heroes. Okay. War das ein Konzert? Ja. Also ein Konzert. Und dann war mit einem Freund von mir, das ist Urubu Marinka aus Brasilien. Sie hat auch aufgelegt. Ja. Und Schmeckerfuchs, Felix aus Billund. Ich kenne Schmeckerfuchs. Shoutout an Schmeckerfuchs. Hallo Felix. So. Wie klein ist die Welt? Okay, cool. Also ich war zum allerletzten Mal hier bei Coffee. Das war echt ein gutes Konzert. Bei was? Sorry? Coffee. Das ist eine junge Sängerin. Ist sie eine Sängerin? Ja. Rapper. Woher kommen sie? Aus Jamaika. Oh. Und ja, macht krasse Welle im Moment. Und welche Musik? Nicht Dancehall. Dancehall? Ja, aber sie macht das sehr auf eine poppige... Ja, Dancehall würde ich sagen. Und einfach stoppen. Nicht weiter erklären. Ja, cool. Ja, ich suche über sie an. Ja. Also sag mir Bescheid nach dem. Ich schicke das dir nochmal. Wie gehst du mit die ganze, also ist es bei dir jetzt anders geworden oder ist es einfach, wie gehst du mit dieser ganzen Zeit um? Mit dem Corona-Ding? Ja. Also ich war in Brasilien, also für einen Monat. Ich war da für ein Festival zu machen, also dem Voodoo Hop Festival. Wir machen das jedes März.
in Brasilien, aber ja, war natürlich abgesagt und war Chaos. Also es ist ein Chaos gerade auch immer noch in Brasilien. Also nicht nur Brasilien, aber die ganze Lateinamerika sind, die Regierung ist so schlimm und wir können nicht viel machen. Wir müssen hoffen, dass funktioniert irgendwo. Und bei dir? Ja, ich tue es mir einfach schwer mit dieser ganzen, es ist nicht nur die Pandemie, sondern es passiert auch andere Sachen nebenbei. Zum Beispiel diese ganzen Shootings, die nicht so viel mit Deutschland zu tun hat, aber ich habe das Gefühl, das betrifft mich so ein bisschen. Komische Stimmung, es passiert einfach viel zu viel und ich versuche einfach damit klarzukommen. Und ich vermisse Events, ich vermisse einfach unter Menschen Ich vermisse zu sein. Leute, Ich Mann. vermisse Ich vermisse Menschen. Leute. Ich vermisse Ja, das so. Live-Musik. Ich bin Brasilianerin. Ich vermisse so Leute zusammen. Karneval, ja, alles ja. zusammen. Wir sind so 1000 Leute zusammen. Mit ganz viel Essen und ganz viel Musik. Ja. I miss the sweat. Ja. Even the sweat. Dann weiß man total, wie krass das ist. Ja. Sollten wir anfangen mit diesen sehr gerne. Fragen? Willst du als erstes ziehen? Ja. Echte. So. Wie relevant ist deine Migrationsgeschichte in deiner Schaffen als Künstlerin oder Veranstalterin und wie sind die Bedingungen in der Clubszene? Eine sehr interessante Frage. Sehr wichtig. Ja, es ist sehr wichtig. Das gehört zu mir und ich meine, als ich angefangen habe, war es einfach, um coole Events in die Stadt zu bringen und einfach meine Mucke zu hören und mit Leuten wie mich zu feiern. Welche Mucke ist deine Style? Ich liebe Hip-Hop, R&B, Afrobeats, was einfach Afropop ist. Ja. So von jungen Künstlern aus dem Kontinent. Ja. Und ja, entweder war halt die Partys cool und hat meine Mucke gespielt. Ja. Aber dann war diese ganzen Leute, die da waren, ich konnte mich nicht mit denen connecten. Verbinden. Ich konnte mich nicht so richtig mit denen verbinden. Und dann, oder es war halt, die Leute waren cool, aber wir hatten halt nicht coole DJs dabei. So. Mir hat einfach ein paar Sachen haben mir einfach gefehlt. Und dann nach und nach war es einfach mir wichtig, dass wenn ich junge BPOC-Künstler auch buchen möchte, dann muss ich auch diese Plattforms für den schaffen. Weil es gibt nicht so viele Möglichkeiten, die einfach weiterzubringen. Ja, macht Sinn. Und von daher ist es auch wichtig, dass jemand wie mich auch am Start ist, die einfach versteht, wie sie wirken, was für uns wichtig ist. Und dass ich auch dabei bin in dem Booking-Prozess und dass ich schaue nach Sachen, die andere Leute nicht so einfach einfallen, was schade ist, aber das passiert immer noch. Von daher ist es auch wichtig, dass meine Migrationsgeschichte. Migrationsgeschichte, ja. Ja, also wenn ich das nicht mache, dann wer soll das machen? Wer soll halt die junge afrikanische Künstler buchen? Wer soll gucken, dass die einfach diese Möglichkeiten, diese Slots kriegen? Wer soll halt Veranstalter und Booker und Clubs herausfordern? Und versuchst du mal, also so ein bisschen mit der Deutsche zu mischen? Oder es gibt keine deutsche Künstler, das macht die Musik, das normalerweise es gibt in deine Veranstaltung? Also wenn es um Afrobeats geht, wenn ich eine Veranstaltung buche oder eine Veranstaltung habe, was einfach viel mit unserer Kultur hat, dann würde ich ein bisschen aufpassen, wer auf der Bühne ist. Ja. Also ich will auch nicht Events veranstalten, die Leute
ausschließen. Ja. Es gibt auch, ja, na klar, es gibt Leute, die Events veranstalten, nur for us, by us, you know? Ja, ja. Das ist auch cool und super und wichtig. Ja. Aber ich möchte halt Orte kreieren, die zugänglich sind, die... Ja, es gibt viele. Es gibt viele Leute. Also meine es gibt Meinung, viele Leute, meine ja. Erfahrung. Ja. Ja. Wie meinst du das? Also es gibt viele Leute, die sind nicht genau für unsere Kultur oder... Aber die verstehen und die mögen das. Also hauptsächlich will ich halt wie POC-Leute, I want to center them. Ich will die einfach im Fokus haben. Yes. Und ich will die nicht nur als, schön und gut, dass die Musik machen und die vor einem weißen Publikum sind. Das ist auch für mich komisch. So eine gesunde Austausch möchte ich, auch eine vernünftige Austausch. Ja, aber ich glaube, dass wir suchen das, oder? Als Veranstalterin. Wir würden das, also als wir machen etwas von einem anderen Ort oder andere Kultur in Europa. Oder also Europa ist der Platz, wo die Kolonisation angefangen hat. Genau. Das wissen auch voll viele nicht. Genau. Also ich magst du das ein bisschen erklären, also ein bisschen ausschildern? Wir müssen das nicht, wir müssen auch keine Lehre, ne? Ja, nee. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir, also, kann ich also nach Englisch wechseln? Yeah, please. Okay, just because this is a very deep topic. Let's go there, yes. And I prefer, the thing is that I think it's important to know that Europe is where the colonization comes from. Brazil started, yeah, it started and, it colonized our country, that is Brazil, it is Portuguese. Your country were colonized. I'm from Kenya, yeah. Yeah, I never knew that, and I'm from Kenya. Yeah. I never knew that. I never knew about the Berliner Konferenz. I found that out here, and that was for me a tipping point. When I found out that this is the very city where all these colonial powers and representatives met and cut up the African continent and divided it up, you get that, and then went out to divide and conquer. Yeah. When I found that out, everything changed for me. Everything switched. I think we're running out of time, are we? Oh no, okay, 5 more minutes. Oh God, okay. But yes, and from then on, my whole motivation to do stuff, it became more than just another event. It became more about visibility, representation, creating spaces, creating platforms so that these artists can have a platform to be on. Yes. I think it's really important that I'm also a part of the process. But I think. But now it's your turn. I need to. Okay. No, I just want to before you read it. I just want to tell it that although Europe and although we are here in Europe, we are very privileged to be here. Yeah. And it's there's no hard feelings. It's already done. You know, the history is there, and we just have to. What can we do? We just have to put it together, and we just I really do believe that it's important for us to just be together, to move forward together, and it's just it's no hard feelings. It's just it happened. It was like this. I'm sorry. It's like whatever. Oh, not sorry. Sorry, not sorry. But just find a way of putting everything together. And for me, in my opinion, music, culture, it's just the right way to do that. Because music for me, I'm also music. I also play music, and so music for me takes you to places that the words they just don't. So that's why. Which leads me to the next. Go. Was war der erste Club, den du in Berlin besucht hast? Where was the first club that you visited in Berlin? Yeah. What did you experience? And what was your best club experience? Oh God. Do you remember that? I still have to. I do remember that. And it's okay. So my first club experience was Katablau. Oh wow. Katablau. Before Holzmarkt. So was Katablau already I lost bar 25. I lost bar 25. I lost the Katarholzig. I know that it was amazing. It was incredible. But I lost it. I was too late. But I met Katablau in Mira's birthday. Yeah. Mira's Geburtstag. In my opinion, it's one of the best parties in Berlin. Wow. Hello, Mira. No, but it's just but it is really and Kata vibe for me.
That was your first night. Was my first night in Berlin. Very cool. This one, and I was very lucky actually to get in, because it was like, what the hell? What did they tell you actually, have to do to get in? Wait. I'm wrong. That was not. It's just because I think on my head this was one of the best parties that actually turned me into a party person. Yeah. But actually, the first party was Hoppertosse. Hoppertosse. Sorry. No worries. Was Hoppertosse, and I don't remember the name of the DJ, but it was very housey. And I found 100 euros on the floor. Wow. Really, it was like I was going out of the garderobe and I was like, what is this? It was like 100 euros. Was it real? Is that it? I was like, when? Is it 5 or is it 100? I have never heard of a club experience like that. It was 100 euros. And I'm not gonna tell you what did we do with this 100 euros, but I was with like 4 friends, all Brazilians. So what the next part of this question was if it was your best club experience. Or what was your best club experience? Okay, so in Berlin or you have more? Finding 100 euros. No. I can tell you that one of my best experience was for sure this Mira's birthday that was in 2016, because I got to know people that they were very important for me now in my life, like 4 or 5 years later. I met my first boyfriend in Berlin. It really was like very intense. Yes. I met my first boyfriend there. Mm-hmm. He's also a DJ. Yeah. I met some people. It was the first time that I saw Hannah playing. That is Martha van Straten. Yeah. And I just love her. Like really, she's so good. Like with her, she has such an amazing research also in African music. And the vibe, I got also lucky enough to just got involved into Kata people in the Holzmarkt and stuff. So I worked in Holzmarkt also afterwards, and I just love Kata, and I just it's just, they are professional party people, and they know how to do it. Amazing. So should we go for one more question? Okay, let's go. Okay, me. Let's go there. Let's go. Ooh. That's a good one. Yeah? Wie sieht für euch ein Safe Space, also ein möglichst sicherer Raum oder Ort aus? Und was sollte dahingegen noch passieren? Gerade für weiblich gelesene Personen. Did you get it? Yeah. What is for me a safe space in terms of like the club experience? Mm-hmm. What does it have to have? What does it have to? I think a safe space is for me. I think from and for you as a woman. Yeah, for me as a woman. Yeah, it's a good one. Do you also have the experience as we have in Latin America, like in Brazil? It's very easy for you to get out, and you just like, the party is not about the music, and that's what I like about Berlin. The party is about a social gathering, so then people just go very beautifully and very like with makeup and stuff. I'm using makeup now, but it's like, it's another thing, and about social level, and like, hey, I'm in the party, I'm very VIP. I don't do that anymore. No, me too, not. Or I don't even wear heels. Yeah, I haven't. Yeah. But like, and you every time they have people just like on top of you. You have like guys saying, hey, hello, what's your name? Yeah, that's not a problem for me anymore because I know where to go. No. In order to but not even be Kenya? confronted with that. In Kenya, it's a different story, but for here, it's more about... No, here doesn't happen anymore. But like, if anywhere in Brazil, Kenya, it's different. You have to look tip-top. You have to like, you have to make sure you have your heels on and your makeup. Brazil is the same. Yeah. But here, a safe space is for me where I just feel represented. I feel like there's people who've taken the extra step to think of like who is coming and how they can accommodate them and prepare their space for them. Yeah. You know, I just want to have a feeling that that my friends don't have to overthink how they present themselves. That I don't have to be in a situation where I have to be fully aware of. You have to act differently of what yes, you are. I don't want to be. That's not a safe space for me. Yes. When I have to be always
thinking extra about, am I doing something wrong? Are they staring at me? This is for me what is a safe space. And I think, yes, a safe space also is, as a black woman, it's just more thinking that it's more of us in this space. Ah, right. Yeah. Interesting. And then safe space in this context would be das keine uns anbaggert, dass keine meine queere Freundin irgendwie komisch anspricht. Yeah, cool. That you know that it's not a space where people will doubt black people coming and saying they're the DJ and being like, I don't believe you, wait at the door. Will clarify. Then that's not a safe space. But I think a safe space is more, if I were to find that the question was, sorry. What is a safe space for me? What is a safe space und dann möglichst sicherer Raum aus und was sollte dahingehend noch passieren? I need to have the feeling that the organizers have just put more thought into who is coming, they thought into who is coming and how they prepare us and all that. Okay. So I think our time is up. Yes. It was nice chatting to you, Kodo. It was really nice to meet you as well. Very nice to meet you as well. And we should definitely stay in touch. Please. Yeah, we should. Let's do it. I mean it. Me too. Yeah. Und das war sie auch schon wieder, die zweite Folge von Migration und Clubkultur von United We Talk. Hier baut sich gerade Kotoe auf für ihr DJ-Set, was sie gleich nochmal für uns spielt. An der Stelle nochmal ganz herzlichen Dank ans YAAM, dass sie uns die Türen geöffnet haben. Und auch vielen Dank an ALEX Berlin und an alle ehrenamtlichen HelferInnen, die Woche für Woche diese Sendung auf die Beine stellen. Ich freue mich, wenn ihr auch nächsten Mittwoch wieder einschaltet. Da sind wir ab 18 Uhr wieder in den ALEX Berlin Studios. Dann geht es um Zukunftsvisionen. Es geht um eine neue Generation von Aktivistinnen. Und es warten dann wieder spannende Gästinnen auf euch. Und ja, ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß mit Kotoe. Bis ganz bald.
caboclos construiu o amor. Bate forte o tambor, eu quero é tique 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 tá. Bate forte o tambor, eu quero é tique 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 tá. É nessa dança que meu boi balança e o povo de fora vem para brincar. É nessa dança que meu boi balança e o povo de fora vem para brincar. Bate forte o tambor, eu quero é tique tique tique
meu boi balança e o povo de fora vem para brincar. Bate forte o tambor, quero tique-tique-tique-tique-tá. Bate forte o tambor, eu quero tique-tique-tique-tique-tá. Bate forte o tambor, eu quero tique-tique-tique-tique-tá. Bate forte o tambor.
listen good, so you think it's really kicking too. Picture you getting down in a picture too, like you take a few. You think it's fictional, what's the group, baby? Spiritual, hero who appears and gives a shit if you were doing too crazy. Lifeless to the definition for what life is. Priceless to you because I'm put you on a high. You like it, blood smoking righteous, but red talk is like it. The one that possess you a one dog. Get up out of this mess, hold up for all the future. Just get it up. Get up sunshine. Get up out of this mess, hold up for all the future. It's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on. The essence, the basics, without it you make it. Allow me to make this shine like a nature. You have it or you don't. As a fallacy, I'm hidden. Every sprouting tree, every child of peace, every cloud of sea. You see with your eyes, you see destruction in the mind, corruption in the sky. From the it's a fact that I'm something to your life. So not as justice, but election you provide. With me as the guide. Don't see me now, cause you don't see with your eye. You can see with your mind. That's the end. So I'ma stick around with love and be a mentor. Just a few lines. Remember what the talk is. I'm born all this so you can survive. My dog is lawless. Fearless sensations that you thought was dead. No sweeter lyrics. I'm really glad about sunshine. Get up out of this house. Not for all the bullshit. It's coming out. I'm feeling glad about sunshine. Get up out of your useless. Enough for all the bullshit. It's coming out. It's coming out. It's coming out. My future. It's coming out. My future. It's coming out. My future.
Gerade im Vergleich zu letztem Jahr, muss ich sagen, sind weniger hochwertige Alben rausgekommen. Der Fokus liegt immer mehr auf Singles. So. Das kommt zum einen irgendwie dadurch, dass Spotify und andere Streamingdienste sich halt etabliert haben als so das tragende Medium, auf dem die jungen Leute halt Musik und gerade halt auch Rap konsumieren. Dadurch für mich hinsichtlich guter Alben ein eher enttäuschendes Jahr, aber es sind schon sehr, sehr viele krasse Singles halt durch die Decke gegangen. Mehr